Hi. Good afternoon. Good afternoon. Anyone will come in. Sure. So, if you ready, you can go now. I'm sorry, I cannot hear you well. Okay, if you ready, you can start now. We're not supposed to have my legal consulting joining. I, I believe it's better we wait for a minute. Natapon, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, are you from the team from Belos? โอเคค่ะ I'm from BOI. คุณเจ้าหน้าที่ค่ะ BOI? ธนพัฒน์มาแล้วค่ะ Okay. พร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ ค่ะ พี่แกนิดจะทำรับ Okay, you let me know when you're ready for me to start. I'm ready. Yeah, if you're ready, you can start it now. Okay, perfect. I'm gonna start right now. I'm just gonna share my screen so you guys can see my slides. Okay. ยังไม่เป็นพี่ไปเอาเมาส์ก่อนนะ Just to make sure, if everyone can see my screen correctly. Yes, I can see. Okay, the text is fully visible, right? Okay, I will assume that everyone see because I get just one answer. So thank you everyone for your times today. My name is Vincent Choquette, precisely. I'm Canadian, and I'm also the CEO and founder of Mapera.net. Sorry, let me just remove this here. Okay, perfect. So I have quite relevant experience that's related directly for this Mapra project. Basically, I have over 19 years of leadership in digital marketing, even more if we consider my sales background. I'm also the founder and CEO of GVN Marketing. GVN Marketing is a company fully registered here in Thailand under the DBD. And we are serving over 200 customers across all the APAC market, international market, with data-driven digital strategy. And I'm specialized in scaling any SME-focused platform and digital marketing. In terms of key achievement that is relevant to this project, again, I managed to scale GVN Marketing into one of Thailand's top 5 marketing agency under 3 years here in Thailand specifically. And all this has been driven by a full in-house Thai team. So basically in GVN Marketing, I'm the only non-Thai, I'm the only foreigner. And we managed to do all that from our office located in Bangkok. I led so many strategic digital projects for many industry clients, hospitality, retail, tech, automotive, luxury, fashion. I touch at so many industry on which I have a lot of experience. And my role in Mapera
So of course, I'll be the CEO and founder of it, but really my specific role will be to drive the strategy and control the business growth, do the team development, the go-to-market planning, and the ongoing recruitment for Thai leadership roles. And that's one of the number one reason why we are in Thailand, right? Because hiring a software engineer or a CTO here in Thailand is probably one of the most easiest place in the world to find very high talents. And of course, to ensure the long-term localization on sustainability of the company here in Thailand. The next slide is the only slide about GVN marketing, but I just believe that it's very relevant in this presentation. GVN marketing has validated Mapera market demands. So GVN marketing is a digital marketing agency. This is not a software like Mapera is. GVN is really a service agency. That's why it's registered under the DBD. We are considered as one of the best marketing agency in the country, so our expertise is no more to be proven. We are really definitely one of the best option for digital marketing here in Thailand. And the idea behind Mapera come partially from GVN marketing because as we are a digital marketing agency here in Thailand, we are well aware on the high demands for affordable, easy to use marketing. We receive almost daily email or phone call from restaurant, hotel, and retail shop that want to improve their marketing. But unfortunately, the price of GVN marketing, it's way too high for those business to do marketing with us. So there's a very high demands for this service, and GVN marketing have tested offering Mapera as a service under its own name, so under GVN marketing, to check how customer in Thailand will react to the product. And the answer has been just stellar. It's very, very, very fantastic. Results are amazing. Customer are crazy happy. Every people that participate in this test, which was only Thai registered company, I all confirmed that as soon as the software is ready, they want to work with Mapera. So we already prove a strong market demands. Mapera, it's a SaaS platform dedicated to local SEO and professional Google business profile management. We have a company that will be headquartered in Bangkok. I intend to open the office for Mapera at Park Silom in Silom area. And Mapera focused on empowering small and medium-sized enterprise across Thailand. Very important to clarify, this service, this software work with very big company, but for starting, we want to target specifically SME. Our service cover every aspect of Google Business Profile Management, including profile creation, full optimization, ongoing update to maximize visibility on Google Search and also Google Map. For 2025, we offer a special annual rate of 50,000 baht for a 12-month contract, which is a 58.3% discount compared to the regular plan price of 120,000 baht per year. I will have a little bit more details behind that because this pricing have a strong strategy behind, and the 120,000 baht is not just a dream, it's also a very strategic pricing for this software. Mapera solution is designed to deliver result for both single location and multi-location business that can help company of all size to attract more customer and grow locally. I know it sounds very magical, but it's really possible, and I will be able to prove it through those slides. So the different industry that will work with Mapera, it's all the list that we see here. So it goes from finance to rents, healthcare, automotive, restaurant, beauty and wellness, real estate, education and training, legal, and I'm not going to name them all. But Mapera service will work with many industry, and I already have the proof that it's going to work for all those industry. For the first year, as we're going to develop the MVP and the software itself, we're going to put our effort on 3 specific industry, which will be retail, restaurant, so food and beverage, and hospitality. The company overview is to empower SME with professional local marketing tools because right now there's no solution for it in Thailand, at least not any that is specialized for the Thai market.
our vision is to become Thailand #1 local marketing platform in 2026. Technically, we are already the #1 because we are the only one, I believe, in Thailand as for today. But definitely a lot of company will probably be created after they see what Mapera is doing, because it's definitely a gap in the market. So I anticipate that I'm probably gonna have 2 or 3 new competitor within Thailand when people have the same vision as me. The company story will be founded in 2025, registered with the full BOI support. So we really count on you for this support and be able to start it as soon as possible. The company will be led by a team of experienced entrepreneur and technology expert. So just to be clear, this company, most of the employee will be IT specialist, developer, and engineer. Similar to what Agoda offer already here in Thailand. The platform itself will gonna be used by the user, but behind that, we're gonna have a similar platform for our own internal use, that gonna be used by a team of specialists. And we're gonna have maybe 2 or 3 position of low skills because we're still gonna have some customer support for customer that need help using the platform. The goal is really to boost SME profitability, increase their service quality, but without significantly raising their marketing budget. At 50,000 baht per year, we are definitely the cheapest option available in Thailand. And of course, through all those efforts, we're gonna strengthen Thailand economy through our client, their customer, and the creation of high-skill local job powered by Mapera. Why now? Okay, first, I'm already quite experienced with the Thai market. I proved the demands with GVN marketing, but there's also very important points to take in consideration that I note here is first, the SME increasingly rely on digital presence to drive foot traffic. So if a restaurant doesn't appear online, like Google Map, for example, chance that people discover them and go eat there, it's almost impossible, near impossible. Existing solution, and I know because I'm with my other company, I'm already an existing solution, are often way too expensive and very complex for small business. So right now in Thailand, if people want to do marketing for their restaurant and increase their local marketing, the 2 options that they're gonna have is an agency like GVN Marketing that's gonna cost more per month than what Mapera costs per year. Or again, they can work with one of the global competitor of Mapera, which I will present later, which costs more than 50,000 baht to work with, and still you have to do everything yourself. It's not an automated platform like Mapera intend to do. So the user have usually hours and hours of training to do to understand how to use the platform. And unfortunately, it's extremely expensive and it's very complex. With Mapera, we solve this problem. There's a clear market gap for an affordable, easy to use, high performance local marketing solution. And across the tourist sector, so including also the F&B, right now we see that many businesses struggle to draw in high-value tourists and simply can't afford the expense of a full marketing campaign. The best example we can use right now is I understand that less and less Chinese tourists are coming here in Thailand, and we're spending a lot in a lot of restaurants across Thailand. When you don't have any marketing, you don't have a plan B. With this solution, with Mapera, the goal is not to specifically attract tourists or Chinese, it's to anyone that have a cell phone that can be attracted. So not only will it help the tourist sector, it will also help the local sector. So Thai people finding Thai restaurant, for example. In Thailand, Google search and Google Map is absolutely critical for SME because the majority of Thai and of course tourists as well consult Google Map to decide where to dine, to sleep, or shop. And I'm pretty sure everyone on this meeting right now are probably also using Google Map to find where a shop is located, which restaurant you should go eat tonight, or again, if you're traveling around, which hotel should you sleep, which one have the best review, for example. So there's a huge demand in Thailand for this kind of solution.
The global competitor are here. There's more than three, but for me, those three are the more relevant to me because I believe that they are all three very different and very strong competitor. So the three of them is Par2, Bright Local, and Bird Eyes. So I comes up with a couple of numbers about them, but Par2 in 2024, after just 4 years, they bring their revenue to 30 million USD and are currently in 2025 at 35.5 million euros in annual recurrent revenue, which is the same, sorry, I'm looking for the word, the same monetization system that Mapera will use. In this case, they have 495 employees registered in 2024, and this is a very important number because Part2 also work using AI and automated solution, just like what Mapera intends to do. So it's very likely that for the 495 employee, that most of those employees are high-skill individual. But Part2 is focused on European market, and they are not active in Southeast Asia. It's important. I forget to put it in this slide, but actually, Part2, it's a solution that people still need to do by themselves, that it's partially automated by AI and cost about 120,000 baht per year. Bright Local, it's also another big one in Europe. They are based in UK. In 2024, they generated 32.9 million USD in revenue in 2024. And as you know, UK, it's actually a much, much, much smaller market than Thailand. So targeting those kind of sales number here in Thailand, I believe it's definitely possible. And in their case, their product is really optimized for the European market and UK market. So they have a very limited presence in Southeast Asia, but it's actually their solution that we test through GVN marketing to see if the demands here in Thailand will be strong enough for us to develop our own solution. What I mean by limited is in Thailand, for example, especially in Bangkok, it's quite not rare that we're gonna have maybe 12 restaurants in a 6-floor building. And for Google Map, it's absolutely impossible to show every restaurant to the map. Otherwise, we wouldn't see the map at all. So Bright Local have some limitation on this point, while Mapera, we already find a solution to address this issue. And Bird Eye is actually the biggest player in the local marketing sphere. It's also a software as a service. They recently had AI to their solution. They raised 93 million USD in funding since 2019. They spend 51.9 million US on IT, and they have 1,000 to 5,000 employees. But again, their solution is really adapt for North American market. They are particularly strong in US and Canada. That's why I know them as I'm Canadian. The Bird Eyes, though it's a very old company, that's the reason they have so many employees, because they started Bird Eyes way long before AI exists. So from the 1,000 to 5,000 employees, most of them are probably low-skill job compared to Part2 at 495, that is probably all software engineer and IT specialists. So I wanted to show a little bit the global competitor because they are the company I will be in direct competition, even they are not necessarily active in Southeast Asia and even less in Thailand. But I think it was very interesting to see the kind of revenue they could achieve in their part of the world to understand that if we create our own version, adapt specifically for the Asian market, that those numbers are indeed quite achievable. Of course, it's not going to happen after just 3 months, but it's very encouraging to see that Part2 bring $30 million USD in only 4 years. So it gives me a lot of hope that a similar scenario it's possible here in Thailand, considering that the pool of IT specialists is much bigger than Part2. That, if I'm not wrong, is from France or Belgium. Why Thailand? Well, of course, for everyone that know me personally, they know how much I love Thailand. I've been here for a couple of years already.
but there's a lot of strategic reason why I want to do Mapera in Thailand because it's not related for me living here. It's just because it's a great market. First, it's a good strategic gateway to the APAC region because once Mapera work in Thailand, is definitely for sure it could work in Singapore, in Malaysia, in Japan. There's so many opportunity after Thailand to grow this company even further. And in the region, I say I have virtually no serious competitor. I do have competitor, but they are very small solution and usually more service based. So basically similar to Mapera, but it's not a software doing it. It's human doing it, similar to what GVN marketing doing. And there's no way to be able to be as affordable than Mapera working this way. So technically, as a software, I don't have any competitor. Um, I have a proven expertise in Thai's business culture and market needs, especially my team. And the idea to implement here is backed by GVN marketing data showing a strong local demands like I presented before. Another numbers that I find, and I believe I find those numbers on BOI website, there's over 3 million SME in Thailand alone. It's almost more than the population from where I'm come from. And there's 100,000 new restaurant opening and 1,000 new hotel opening annually in Thailand. And the demands for local marketing is simply growing. And also, the BOI is definitely a big incentive for me to decide to register in Thailand because it offers strong government support through BOI initiative, but also because Thailand comes with a thriving market with highly skilled IT professional ready to be hired. I had the chance during the last 3 years of business here in Thailand for GVN marketing to meet with so many CTO and chief technology officer, the software engineer, IT specialist, AI specialist. I know the pool of candidate here in Thailand is very, very strong. And that's why there's other very strong technology company here like Agoda that are here. Now, I think I present why I want to do Mapera here in Thailand, but now we'll explain a little bit more about the platform feature. So the phase number one of Mapera will be in English because we need to develop under an international standard. But as soon as the MVP is completed, and MVP mean minimal viable product, I'm sure you know already what it is. By the way, if you have any questions, stop me at any time. I will be happy to answer. And as soon the MVP is ready, we're gonna start having the software available in Thai language to make sure everyone can easily use it. The number one goal of Mapera is the full Google Business Profile management. So Google Business Profile is literally what the profile we see on Google Map for restaurant, hotel, retail. The goal of Mapera, the number one goal is to fully optimize those profiles to increase visibility, engagement, and attract more customers. This includes local SEO optimization. Local SEO is not to be confounded with normal SEO. Local SEO, it's really to localize your communication through your profile. It's like, for example, if a customer answer, wow, is the best restaurant I visit in Bangkok, you in your answer, you're gonna implement, yes, thank you for coming. Thank you for saying that we are the best restaurant we visit in Bangkok. I believe that through around the Victory Monument, we are the best choice. This is the kind of optimization that localize local SEO. This is, of course, a function that can easily be automated by the platform. Very important as well, platform feature is the review monitoring and feedback management. So basically, the platform will answer the review in a way that it's optimized to increase visibility and engagement, but also the platform will give some feedback. So for example, if a restaurant receives a bad review, let's say a 1-star review, the system will suggest way to address the issue with the customer to actually get him to be happy to solve the situation and hopefully maybe not put the 1-star review, removing it completely. And this will be a series of feedback generated by AI based on the data that we're gonna create. So the customer will have a lot of support
to actually handle this situation. And of course, for the few months of Mapera, we're gonna also offer a human service to help the customer really understand this tool and address the bad review with them. We're gonna update regularly photo promotion, post update. So basically, it's all function that the user of Mapera will be able to continue doing by themselves because it's already possible to do it by themselves using directly Google Business Profile, except that we're gonna optimize it by integrating metadata through the photo and through any visual that will help for natural ranking. We're gonna offer a real-time analytic dashboard that look similar to what we see on the photo on the right. This will allow customers that use Mapera to really understand what Mapera is doing for them and the change that it does to their visibility and the success of their marketing. And Mapera basically make advanced technology because that's a technology that technically don't already exist. We have very similar competitor, but none of them have a technology specifically adapt to the Asian market. By making it very accessible to everyone, we will blend powerful tools, seamless experience, automated experience. Mapera will basically handle all the complex work that is related to local marketing, making the platform very easy and intuitive to the user to work with, even if they have zero experience in marketing. So it will make not only marketing a lot more affordable, it also make it so much easier for people that don't understand marketing. The user journey, I know I get informed, I read online like what BOI is looking for in software project. And I know a lot of people were saying online that a very complex, detailed user journey was something that BOI was usually looking for. I'm pleased to inform that I did exactly the opposite. So the user journey, it's actually extremely easy. So the step one is user will simply sign up connecting with their Google account. So for example, if you connect to any other website, then sometimes they're going to ask you, would you like to connect using your Facebook account or would you like to connect using your Google account? In this case, it's going to propose to connect with your Google account. Then the sign up is complete. After that, at step 2, the software will start looking for optimization suggestion, looking what's good, looking what's bad, and then we'll start suggest to the user all the action that should be done first to have the quickest impact. Then step 3, the software will all the time monitor traffic, visibility, review, and performance, and the customer will have the full understanding on everything is going on and what it's done for them via a dashboard. And the dashboard, we intend to have it UI, UX perfect. It needs to be possible to be understood by anyone. And we're gonna also have a second dashboard that will be more complex, including a lot of KPI for all customers that want to go in full depth of details. This part is actually one of those that will excite me the most because it's definitely an issue for everyone that offers solution. Part2, Bird Eye, and Bright Local all have the same challenge, and I believe I already find a solution to address all those challenges. So we might be the first to have such a good dashboard. And then step 4, it's simply to receive the monthly recommendation and report. It's very important to understand that customer after step 2, if they want, they can just stop doing anything. The software will do everything in the background anyway. Of course, if they follow recommendation proposed by the platform, result will be better. But if they don't do anything following step 2, the system will still work anyway and result will still be there. It's just that if the customer follows step 3, also the result will probably a little bit better. Step 4, report and the renewal of the service. So the service will work on a 12 months retainer fee. So after every 12 months, basically the customer will be asked if they want to continue the service or not. But based on global stats that I get informed to and under my expectation, we believe that a churn rate will be
less than 10%. I'm very confident that more than 90% of customers will renew the software and the service because it's very affordable and it works, which is the two most important things. We solve a lot of bottlenecks. So most SME will lack time to manage online presence. Now, restaurant or owner are not just cooking, for example, they are doing TikTok video, Facebook ads, Instagram ads, maybe a LinkedIn as well, Pinterest, and now Google Business Profile, making video, making photo. They are very busy. With Mapera, sorry, with Mapera, all the automation will handle most of the optimization tasks that they have to do. Today, we're going to start with a software that works specifically for Google Business Profile. But in the future, if this is a success, we will be able to put more option to the software. So, for example, maybe we're going to be able to work with social media as well, and all will be automated under the same standard of Mapera. A lot of SME don't have a marketing team. The platform will, in a certain way, replace that because the platform will provide ready-to-use template and going to have a lot of AI suggestion. So there is not a digital marketing team like GVN Marketing, for example, but still they're going to have a lot of support through the software itself, through the AI suggestion, and of course, we're still going to have a customer service if they need extra help. A lot of profile in Thailand are very inconsistent or missing update. I'm pretty sure all of you are very already experienced that you wanted to go eat somewhere or go to an hotel during a special holiday in Thailand to have the shop showing on Google Map that they were open, and then when you arrive, it was closed. This is very damaging for their own marketing. So with Mapera, this will never happen because everything will be scheduled in consequence. So basically, most of Thai holiday are based on the bank opening hours, right? So every year we're gonna just review through the platform with everyone which holiday they intend to be closed and which holiday they open to be on. So again, it's gonna be a special adjustment for Thailand because normally in the rest of the world, for example, in Canada, on holiday business are not closing; they still remain open. A lot of SME have a very, very low ranking on Google search, local search. With the profile optimized, with the correct keyword, the correct data, and all the other solution offered by Mapera, the goal is really to increase their ranking. We run a couple of tests through GVN, like I said before. Most of the customer that we did use the solution with them, and again, it was not a software when we make the test. We do everything manually, what we want to automate with Mapera as a software. They all rank top 3, top 10 on Google Map and Google Search using the service. So now they're gonna have the chance to have this all optimized and automated for them. And the last one, I think it's not everyone, but we get a lot of information from a lot of companies here in Thailand that they really have struggled to interpret Google Insight. With Mapera, we're gonna have a very, very, very clear performance dashboard and monthly summary report. I believe the way we're gonna present the information will be much, much, much easier for the user. So, for example, the report will still have an option to see click-through rate, engagement rate, and all the important KPI. But I think what really matters, it's more, for example, for hotel, will be how many direct booking they got. Because every time customer book through an online platform, again, like Agoda, take them a lot of commission. So now with Mapera, they're gonna have the opportunity to receive direct booking. They want to know how much. A restaurant will probably be interested to know how many booking that they get, or how many people call the restaurant to make a reservation. Mapera will be able to answer that. And for retail, it's probably the quantity of people that use the GPS to go to their location. So basically, the number of walk-in that they get that come directly from Google service, that's also something we're gonna be able to offer. So we're gonna, instead of going CTR, engagement rate, CPM, CPC, whatever, it's gonna be number of call, number of booking, but still we're gonna have the very complex report for one that
for the one that want more detail. The software data architecture is actually very simple. I believe you being presented a lot of solution the same way, but basically it's going to be a cloud-based SaaS architecture. So it's going to be accessible through our website, mapera.net directly, and people by being logged through their Google accounts will have access to their own dashboard. It's going to be very easy this way. The design will be extremely modular because so many functions will come and go. You'll see it later, but we're going to be very dependent on Google API, for example. So if Google implement new solution of better option or some option are disappearing, it's not going to affect Mapera at all because we're going to be able to just change the module and bring new function, replace function, and update it. And this is very important because this way of working would allows us to really evolve the software as fast as possible. And of course, it will be absolutely fully responsive. So whatever, if the user use Mapera on his mobile, his desktop, a Mac, a PC, an iPad, a tablet, a foldable phone, a big phone, a small phone, I will stop there, but it's gonna work with every platform that have a screen and an internet connection, basically. And of course, the platform will adapt in consequence, so it will always look good. Mapera will come with a couple of innovative feature. I come with just 5, but there's a lot more that will come through the project because adjusting this software to specifically match the Asian market, there's so many things that make it innovative. So, for example, all the current platform existing online, they all work in English. In our case, it's going to also work with Thai language. And it's going to be possible when we expand to add Japanese language or Korean language. The only territory so far our Mapera will probably not working is China because China is not working with Google solution, but all the other country on planet Earth that working with Google Map will work with Mapera, and this gonna be built in Thailand and everything. Anyway, I think it's very nice. But to present those one, I think those one are the most important one. Is we're gonna have a full AI suite. So we're gonna have end-to-end automation from feedback to strategy, review, social, listening, survey, insight, competitor analysis, ranking analysis. Everything will be implemented through API, analyzed with the AI, and presented it to the customer in the most easiest way possible, while everything happen in the backends. So basically, if we think about my slide about competitor, instead of having 5,000 people doing all those things manually, we're gonna have dozens, if it's not more, of engineer training and optimizing all the data through using AI. It's almost like a science fiction movie, sci-fi, but it's actually true. In 2025, we can do it. So basically, it's gonna create a lot of jobs for a lot of very good position, like very technical position. Another thing, the multi-location and multiple profile management system that we want to develop is quite innovative because it allows a company to not only share all their promotion at the same time everywhere. Like I will use an example, but McDonald's, they have location all across Thailand and they have the same promotion everywhere in Thailand. So if they make a promotion, Big Mac for 100 baht, it's going to be the same price in all the country. This is very easy and this solution already exists. Part2, Bird Eyes, and Bright Local, my 3 competitor already have this option. But in Thailand, it's very different because some region will have a special menu or some region will have a different pricing. Not necessarily at McDonald's, but we're going to see it a lot with hotel, for example. So for maybe I can use actually a customer with who we make the test. Blue Elephant, they have 3 restaurants here in Thailand. All 3 restaurants have different menu, but the management should be all the same. With Mapera, it's going to be possible to control all 3 locations at the same time, but still retain the unique points for each location. The other very interesting feature is the AI-powered suggestion. So a lot of update will include content prompt generation based on industry trends.
What I mean by that is us on our side in the back end, my team will be in charge of training and developing AI that will adjust for every industry. So the way Mapera will work with a restaurant, a hotel, and retails will be different because they are three different industry targeting three different kinds of person of customer. Um, I can give an example. If a customer receive a review and you want to answer that review using Mapera, Mapera will propose different way to answer the review and let the customer modify it to match exactly what they need. But also if they want, they can let the platform doing it all by themselves as soon as they can trust the platform. This is also quite innovative. The content integration will be quite nice too because we're going to support video and photo for a richer profile presentation that will be able to be done through Mapera itself. So by doing it through Mapera, they will help their SEO, local SEO ranking because we're going to inject a lot of data in those photo and video. Excuse me for a second. And the post and review automation. Oh, actually, it's what I explained before, but we're gonna have upcoming feature for automatically respond to common review, publish posts at the best time, and we're gonna be able to do it in every language that AI support. So right now, I believe AI support most language worldwide. So we're not gonna be limited by any law. Sorry to interrupt you. I would like to know that the AI that you use is the open AI, right? It's sorry again, which AI you Ah, mentioned? for the AI that is Yeah. open AI, right? But to be honest, at this point, because we didn't start the development yet, because we're still awaiting the confirmation of BOI to develop. But initially, our idea is to work with OpenAI. Mm-hmm. But actually, there's a lot of very nice option available. For example, Claude. We realize that Claude can be also a very good solution for us. But at this point, of the company history, we didn't start developing this software because we await the answer of BOI to do so. Mm-hmm. So it's not Yeah, sure yet. uh, but you don't develop the AI by yourself. Again, sorry, I cannot hear you well. Uh, you don't developing AI by yourself, right? No. Okay, get it. We're gonna Thank we're you. gonna we're gonna develop AI solution, but we are Mm-hmm. using already available API. Yeah, yeah, okay, thank So you. it's a new product, but it's dependent on API of Claude, OpenAI, and other. But no, I really would like to develop my own AIs, but I think it's a complete different project. I'm a very good entrepreneur. I think I'm gonna have a very good success with Mapera, but I'm not yet at the level to develop my own AI. But I wish I Mm. could. Well, thank you. Most welcome. So again, like I just said, the development of the company, of the software itself didn't started yet because we have to wait your answer before doing so. But as you can tell, I'm very excited by the project. So I already start looking around for the best solution because part two, Bright Locals and Bird Eyes, they have very interesting revenue. I really wanted my company to do those revenue, but I needed to talk with very strong specialists, software engineer, and CTO here in Thailand to make sure that my idea was doable. Having idea is very important, but it also need to be able to deliver, and that's the reputation that I have, and I want to keep it. So I talked with a couple of software engineer. Some of them were foreigners, some other were Thai people. Mostly, I know all of them through networking event and Chamber of Commerce because I'm member of many Chamber of Commerce, and that's what we come from. We come with. So me itself, I'm not a CTO. I will be a CEO in the company. As soon as we receive the BOI confirmation, the first thing I'm gonna do is hire a Thai CTO. But basically, this is what I have as an ID, me as a non-software engineer, or CTO plan. So
Basically, we intend to have the front end on React.js, the back end on Node.js. So again, very standard, very safe, very stable, and also very safe. In terms of database, we're gonna go with PostgreSQL to make sure everything is secure and reliable. In terms of hosting and deployment, here in Thailand, one of the very good solution is AWS Cloud. Again, we're gonna do some research to check if there's any local alternative that it's maybe more affordable. But it's a very stable platform for the hosting, so that's probably what we're gonna choose. In terms of API, we're gonna have three main source of API. The number one, of course, is Google, because everything works through Google service. So we're gonna work with all their Google API. I already talked with people at Google Thailand, and they all confirm me that it's something that they will support because they think the project is very nice and it's a very good idea that we do it here. The second API will be payments. Me right now, I'm used to work with Stripe, but we're gonna check. There's so many options here in Thailand that we can work with. Stripe does not directly support prompt pay payments, so we're probably gonna explore a couple of options here. For now, I just write Stripe because that's the one I know. And then we also gonna have AI as an API as well. So far, we look mostly at OpenAI because the fee are very good, the performance are very good, it's quite stable as well. But we didn't choose the final one yet because there's also very strategic other AI that we can work with. In terms of security and access, of course, it's going to be under the best standard of the moment. So right now it's what I write, but if in 2 months that there's a better standard, we always going to be on the better one. And of course, it needs to be scalable because most company that were doing similar service that didn't have a success is because they were not scalable and very dependent on Google updates. In our case, it's going to build in a way that if Google Map is not the best solution next year, let's say it's another one called, let's say Yahoo Map, I want my system to be able to navigate from one software to another one and still work the same for the customer. Oh, it's not changing. Okay, here. This is the architecture diagram. Again, that's probably something you're really used to see. It's a very standard architecture diagram. The only thing that we didn't detail here, because when we create this one, it was not yet decide what we're gonna do with it. But other API, you need to read it as AI API. So in this case here, we're really on a normal architecture. I would like to explain it in more detail, but again, for that I need to hire my CTO. So soon enough, as soon as we get our BOI certificate, we're gonna develop that in even more details. But this is the original ID. So, but basically, what is really important to see is that Mapera will not serve just the front end, not just only the customer will work with it. Mapera team will also use the same platform in the backend to train the data, train the AI, optimize the model, bring new function, optimize function. Again, the best example, like I didn't say it to you, but I said to everyone that I talk about this project with. It's like Agoda. Agoda for the customer is just an app, and then you book your hotel. But behind, they have over 2,000 engineer and developer and IT specialists. Mapera will be, I hope so, exactly the same thing. The development process, basically, very standard again. Discovery and strategic planning. So this part we pretty much done with it because we already test the demands here in Thailand through GVN marketing. Then we're gonna follow by UI UX design to get a good idea of what will the platform gonna look like. Actually, in the document, if you recheck every slide, most of the photo that you see, of course, are all AI generated, but that's a little bit how we intend the app to look like. I'm sorry for the quick changing here.
And then as soon as we have the basic for the UI UX, we're going to do the MVP development. So basically everything related to front end and back end. As soon as the MVP run, we're going to run beta testing and feedback implementation, which I believe will be quite fast, considering that we already make a lot of research here in Thailand. And also we tested a lot of competitor solution to understand what was the best, what was the not best. And we're gonna launch for full public, hopefully as soon as next year, with continuous iteration. So basically, once the platform is launched, it's gonna be always evolving for the needs of Thailand and a customer here. And the key integration, we believe is gonna be mostly Google platform payments and AI. The one of the things that I believe is very, very important here in Thailand for a company to succeed is the customer experience. By customer experience, of course, a lot of people will think about customer service, right? But in this case, Mapera is not a human, is a software. So as the user will use a software and not talking with a human, at least, and again, I precise, we're gonna have a customer support, so they can always talk with a human if they want. But 99.9% of the time, they're gonna use just the platform itself. So we need the experience of using Mapera being absolutely easy and fun and interesting and working well for them, so they feel Mapera work well for them. So this is going to be very important for me. That's going to be one of my main focus as a CEO to make sure this happen. But first, it needs to be a quick sync up and onboarding. It needs to be easy to register on the software, that it's easy to pay and it's easy to use. Very important. It needs to be very easy to connect your Google business profile. So far, I talked with a couple of people at Google. It's very likely to be possible to do it in just one click. So I'm very looking forward to have it as easy as that. All the optimization needs to be absolutely automated. So the customer should have the choice between knowing all the optimization that we do or just turn off notification and then the customer just thinking, okay, Mapera do it for me. I don't need to look at it at all. It needs to work for both customer because I know a lot of company, and I believe it's going to happen mostly with restaurant and retail. They are probably going to micromanage the software and check everything in detail all the time. I want them to have answer to all their question, but I want for all the other one that are very experienced user of local marketing solution like Mapera, because here in Thailand, there's a lot of company that I'm sure work with Bird Eyes and pay more than 50,000 baht per month to use their solution. So when they will be aware of Mapera, they're gonna be like, oh wow, it's the same thing. It's adapt for Thailand and it's cheaper. So they probably don't need as much information as other customer because they are already aware of what Mapera is doing, what kind of solution is offering. So I need those automation to be adapted for both type of competitor. I want them to be easily able to monitor performance through the dashboard. But like I say earlier, it's going to be an easy dashboard and a very detailed dashboard. So customer will be able to choose and will always have the choice to look at both. And just to be clear, there's no extra anywhere. All the function of Mapera will be available at 50,000 baht per year. People they won't pay 50,000 baht and then being told buy this, buy that, buy this, buy that. There's no bad surprise. So again, it's part of seamless customer experience. It's one price, it's the same price for all years, and that's it. And of course, I want them to receive all the monthly report and recommendation. So monthly report will be a little bit more detailed than the daily dashboard because we're gonna review the information to make sure everything is correct and send it as a final version every month. And of course, I want to be able to scale the service. So basically, I want to bring more function, more opportunity, more way to make everything easier. And we see it already in the last 3 years. AI is evolving quite fast. So maybe today it could be very hard to imagine what AI will be able to do in 2 years. That will be my job as a CEO to make sure we are always on the top of the trends and that we develop Mapera in a way
that it's always the most relevant possible for all the market. The target customer profile, I'm pretty sure you have guessed who they are by then, but it's small to mid-sized business in food, beverage, hospitality, and retail, which will be our three main interests for at least the first year of Mapera. Any company that have 1 to 5 and more location can work with us. I think I just realized that I didn't put in a presentation, but it's important to know that Mapera will work even if the company don't have a website. If the restaurant don't have a website, it works. So, for example, technically, if a street food would like to work with Mapera, it's gonna work. Whatever the number of location, if they have customer walking inside their business, Mapera works for them. In terms of annual revenue, I put 2 million baht and 50 million baht, but the service is so affordable at 50,000 baht. At 50,000 baht, like I said earlier, it's literally cheaper that if they were trying to doing it themselves without considering the value of their own time. Uh, so by being so affordable, I believe the revenue needed by the company to be able to afford Mapera don't need to be very high. I think it's very accessible for anyone. And of course, it's for business owners seeking affordable but still professional local marketing without any complexity. The possibility of customer working with Mapera is not infinite, but almost. It's just that us, of course, we cannot be everywhere at the same time. So, sorry, so we're gonna develop mostly food and beverage, hospitality, and retail because that's where I believe in Thailand more help is needed. That's where Mapera bring the most value. The revenue model is quite simple. It's a core subscription. It's 50,000 baht per year per location, and it's annual recurrent revenue. So basically, let's say we onboard 1,000 new company every year in the software with my planned churn rate of just 10%. The company will generate over $1 million, probably within the first year, and then we'll go to the same number that we see as what we see with part two, for example, within 4 to 5 years. It can go very, very, very fast. But for the first year, our goal is not to grow as fast as possible. Our goal is to actually make the platform as good as possible while we are not losing any money. So basically, be profitable, but mostly put our effort on the first year on the initial development of the platform. And then after that, we're going to accelerate our growth. But I believe it's going to be quite fast. Just in comparison, I present these models to many investor to check who could be interested investing in Mapera. And we already started with a pre-valuation of around $3 million for Mapera. Still, Mapera didn't generate any revenue now, and investor all agreed to start at that valuation on day one. So the potential for it is just incredible. And it's all recurrent revenue, which is pretty much the most interesting form of revenue in 2025. And the future roadmap, but a marketplace of event marketing service. So, for example, maybe in the future, and this is still to be established because for now it's a project that we discuss, but it is not part of the development of the software itself. But maybe we're going to be able to generate a way that people can take the photo directly from the software itself inside the restaurant or inside the retail, and then we're going to turn it into a 360-degree photo, for example. We're gonna find around the way a lot of opportunity to bring more value and maybe sells more service through Mapera. And of course, the 50,000 baht per year, it's a number that we will be very easily able to increase the price. Our target price is 120,000 baht because 120,000 baht per year, it's literally the cost of doing it yourself if you buy one of our global competitor software. So now with Mapera, we bring a full all done for you solution. Instead, I believe the Mapera will be extremely popular in Thailand, but I think it's gonna attract
a lot of global interest as well, way above outside Thailand. So I pre-explained my future slide just with the slide before. Sorry for that. But here again, it's the current pricing that we have in mind. For monthly payment plan, this will be available just in Thailand. It comes at 5,000 baht per month, sorry, which comes up at 60,000 baht per year. So people will have a nice interest to pay per year instead of per month, because they're gonna save 10,000 baht if they're doing this way. But just to be very clear, because it's a very important thing, any customer that start Mapera on a monthly basis at any moment will be able to switch to a yearly saver plan. So if, for example, a restaurant or an hotel is being presented in Mapera and they're like, oh my God, I want to start right now because it's so nice. And they don't have the cash flow immediately, they can go per month for 1 month, 2 months, 3 months, and then after switch per year by paying the difference. So we're going to be very, very flexible for this, but this is really intended for Thailand only. And in terms of enterprise plan, enterprise basically it's for any company that have more than 5 branch. So Starbucks, McDonald's, Amazon Cafe, every franchise that have more than 5 locations will use the enterprise plan. So as today, as the price is very low already, for now it will be still 50,000 baht per year. But when we're gonna be at full price, they're gonna have a custom pricing because of course, if we manage a lot of location that are under the same brand and same communication, the scope of work and the number of requests that we're gonna have to do on API and everything will be much lower. So we're gonna be able to offer them a better price, which is quite standard in the SaaS universe. This is a timeline. Of course, it will be greatly affected by the quickness at which BOI will deliver us our certificate. But the number one step is the development of the minimum viable product. And this I know will be quite fast because I already have a lot of idea, and I do already have some key player that I met during some tech events. I do have a Thai CTO in mind already. I just hope I'm gonna be able to hire him because the process so far to hire him is complicated because I don't have any date I can share with him to hire him. So this will be dependent a lot on the BOI quickness. Number two is going to be the beta launch. So when I started the process, I was expecting to be able to launch the beta in November. It's still possible today. Let's see again how quick we were going to be authorized to start this project. By 2026, the full SaaS automation will be normally up and running. You're probably aware of it as you're being pitched a lot of SaaS project, I believe. But with now all the tools that exist from Figma to AIs to Lovable, through all the new workload, the workforce available, developing the full SaaS on this first generation it's now possible to do it very quickly. So I believe the full SaaS automation will be ready by 2026. But then after that, as you know, it's gonna need constant evolution, adjustment, security adjustment, API adjustment, AI adjustment is gonna have a lot of work for the years to come. And in 2026, we should be able to do a full public launch as well, probably at the same time at the full development of the SaaS automation. So this product is actually something that could be developed, implemented, and working in a very short period of time. Again, like I said earlier, I'm not a CTO, so as soon as we get one, maybe the timeline will slightly be adjusted, but I already consult with a lot of CTO that I already know and software engineer that I already know, and I'm being proven that my plan is feasible and very realistic because it's been done in the past by other companies, so we know we can do it as well. So my team currently, it's only me, unfortunately, because I can't at the moment, as I don't have a bank account for this project, I cannot hire anyone.
But the first position that we're gonna have, it's a CTO. That's really the number one. And after that, the CTO role will be to develop, hire the front end developer and the back end developer. And then later on in the project, we're gonna have the marketing manager. And it's still to be established again, but in the future, I would like to step down from the CEO position. I would like to have someone else as a CEO for Thailand, ideally a Thai person, because Thai people prefer to deal with Thai people, which is absolutely normal, I believe. And me, instead, I will take more a CMO approach because I really love marketing. So I would like to be more the chief marketing officer of this company. So now today it's me pitching you for this BOI project with this software, but later on the head of the company might not even me. I will always remain the founder and the main shareholder of it, but I might be the CMO next time we talk, which will be the greatest success because when a CEO step down, it's always because the company is a great success. Steve Jobs with Apple's did the same, for example. So I really hope it's going to happen to me as well. So that's the end of my presentation. Thank you a lot for your time. Thank you a lot for your consideration. Again, I think you understand that my price is not another digital platform. It's a tool that will be completely developed in Thailand at first, just for Thailand. That is really designed to help a lot of small and medium-sized business. With the BOI support, we will be able to create a lot of local job, which will be very good job because it's going to be for the most of it in IT. We're gonna empower a lot of Thai SME to attract a lot more customer. We're gonna make Thailand restaurant, hotel, and retailer a lot more competitive on the global stage. And by that, I mean not just within Thailand, because the service can go even abroad. But it also gonna implement a lot of good way of doing business. So when Thailand, I know Thailand tourism try to attract a lot of high level or high spending or high quality tourists, but those high quality tourists have high expectation. By bringing Mapera solution, for them, it's going to be a way better experience because they're going to find better restaurant faster, and it will very likely never come to a restaurant that it's closed while it was waiting that it was supposed to be open. So a lot less frustration in Thailand for those people, and it's going to help also the local economy, which is the strongest one, Thai making business with other Thai. Uh, yeah, I don't know. Maybe I'm too excited about this project, but I see it like a wow, it's a nice SaaS, but it's also like a social project in a way. I think it's really nice. And but together we're gonna be able to build the country leading local marketing platform and strengthen even more the backbone of the Thai economy. So thank you. I finished. Okay, so and now listen, and I ask I cannot hear you well. I'm very sorry. hello. There's a Hello. lot of noise behind you, so I cannot hear you Hello. well. Did you hear me? Yes, I can, but it's very difficult to understand. Sorry. So I have some questions. Yes. So have you started developing the system yet? No, not yet. We have like the initial plan, but to develop the platform, I'm awaiting the BOI approval. Okay, and have you started API with Google yet? If I start what, sorry? Have you started API with Google yet? If I start API of Google? Yes. No, the API will come during the development. So I talked with Google to make sure that the API that we needed was available. Because I needed to prove that the project is doable, right? And I get confirmation from Google that all the API needed are available, but I didn't start working with it. Okay, and the next one is uh, can you compare with can you compare uh, a feature now with a feature before you develop? Can you compare it?
I don't understand the question because I didn't start the development yet. So do you have your whole feature before this month? I'm sorry, I don't understand the question. Okay. So do you have your whole feature that before you do this month? I'm very, very, very sorry, but I เอ่อ เจ้าหน้าที่คะเจ้าหน้าที่คะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พูดภาษาไทยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราให้คนฝรั่งเศสแปลให้ก็ได้ค่ะ ครับคือที่ยื่นเข้ามายื่นมาเป็น no, 8.1.2 It's just the signal is very cutty, so I cannot hear correctly. It's the connection issue. It's like the word is cutting, but it's not because I speak French. I'm all good in English. คือเสียงเจ้าหน้าที่มันแทรกมาดังมากอะค่ะ ขอโทษครับพอดีที่สำนักงานตอนนี้เสียงดังคือผมอยากจะถามว่าที่ยื่นเข้ามาครับยื่นเข้ามาเป็น 8.1.2 เพราะฉะนั้น 8.1.2 เนี่ยมันเป็นชีรการเป็นการปรับปรุงก็เลยจะถามว่าแบบช่วยเปรียบเทียบได้ไหมว่าข้อมูลของฟีเจอร์ก่อนที่จะปรับปรุงกับฟีเจอร์ปัจจุบันน่ะเป็นยังไงครับ คอมเพลฟีเจอร์ที่ก่อนปรับปรุงกับฟีเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วมันแตกต่างกันยังไง Ok. Bon, that's not compliqué. ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาฝรั่งเศส The ก็ได้ feature, all feature compare have new ฟีเจอ feature. ร์มันแตกต่างกันยังไงใช่ค่ะ Ok. Vincent, Oui? um, I will explain in French. Maybe it's easier for me. Il voudrait que vous compariez les features de l'ancien, les anciens features avec les nouveaux features. C'est ce qu'il demandait. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Non, parce qu'il n'y a pas d'ancient feature. Le logiciel, il n'existe pas. มันไม่แบบมันโลจิสแบบแอปมันเป็นอันใหม่มันไม่มีแอปเก่าอันใหม่ คือมันเป็นคือเจ้าหน้าที่คะมันเป็นแอปใหม่เลยที่ไม่ได้เอามาจากแอปเก่าอะค่ะ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณยื่นเข้ามามันเป็นแบบ 8.1.2 จริงๆแล้วถ้ามันเป็นแอปใหม่คุณควรยื่นเป็น 8.1.1 นะ ค่ะ คือเรายื่นไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตีตกมา ก็เลยตีตกมาให้มาขอเป็น8.1.2อะค่ะเจ้าหน้าที่ เอ่อ ค่ะ งั้นแสดงว่าคำขอนี้ธนพัฒน์น่าจะไปรีไว้เป็น8.1.1ถูกไหมคะ คือมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทมากกว่าครับเพราะว่า 8.1.1 เนี่ยมันจะได้ตัวสิทธิประโยชน์มากกว่าแล้ว ตอนนั้นคอมเมนต์ว่าอะไรครับที่ตีว่าเป็น 8.1.2 เออจำไม่ได้แล้ว แต่เขาจะมันขาดขั้นตอนแรกที่พัฒนาค่ะ แต่เราเคยบอกไปแล้วว่าคำของแอปเนี้ยค่ะ ลูกค้าเอามาพัฒนาตั้งแต่แรกในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่8.1เจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะ ก็เลยให้มาขอ8.2แทนนะคะอืม อันนี้มีบริษัทแม่ที่ต่างประเทศไหมครับ มีค่ะมี แล้วบริษัทแม่มีทำอะไรบ้างครับ ที่บริษัทแม่ แม่ทำอะไรบ้างอะต้องถามแม่ที่อยู่ต่างประเทศอะ บริษัทแม่ของมาเพล่า ใช่ค่ะใช่ค่ะ Vincent, the BOI would like to know what the mother company what มีไหม is there a mother company and No. what do they No. no เขาไม่ There's มี no mother company. Mapera will be a full standalone company for their own name. เขาไม่มีบริษัทแม่ที่ต่างประเทศค่ะเขาพัฒนาของเขาขึ้นมาเองค่ะเจ้าหน้าที่ ครับเดี๋ยวเจ้าที่เช็คเอกสารสักครู่นะ ได้ค่ะ อ๋ออันนี้เจ้าที่พอดีเจ้าที่เห็นว่าในตัวเอกสารนะครับ ตัวเอกสารที่ชื่อว่า applicant company background ค่ะ ครับมีเขียนไว้ตรงนึงว่า Mapera.net is a sister company of GVN Marketing Oh, I Ltd. can answer this. I have the answer for this. It's because we run the test in Thailand for to see the demands, right? To check if Mapera will work and if the demand was strong. But to do this, we do it through GVN marketing to do the test. That's why it's called by GVN marketing.
But as soon as we receive the approval of BOI, Mapera will become its own entity, and GVN Marketing will not be involved. It's going to be two separated companies. So Mapera don't have a sister company in other country. ไม่มี But Mapera will be just Mapera, right? Sorry, what's the name of the girl that speak French? Je peux peut-être Oui. je lui dis pour HK ou pas? Pour quelle compagnie? Pour quelle Pour, société? pour le pays, parce qu'avec vos services, on a enregistré Mapera à Hong Kong. Fait que c'est ça sa question ou pas? Oui, mi volé ça. M'appelle-t-il? บอกค่ะ Bon, ใช่บอกได้ค่ะ Ah, oui, oui, on peut leur dire qu'il y a Ok. Mapella à Hong Kong. Okay. Currently, บอกได้ค่ะ sorry, I just needed to know if it was the meaning of your question. The company right now to receive the money from abroad, we already register it in Hong Kong, but this legal structure is just temporary until we get the BOI support, so we can bring the capital here in Thailand from Hong Kong. Is it the answer to the question you wanted, or? บอกค่ะเจ้าหน้าที่ ครับ ค่ะ Is เขา that มีเขามีเขามีบริษัทในเครืออยู่ที่ฮ่องกงนะคะเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขารับเงินจากที่ฮ่องกงอยู่ค่ะ ครับ The Hong Kong structure was simply to receive the investor money, and as soon as we have the bank account here in Thailand, after we get approved by BOI, แล้วตัวบริษัทที่ฮ่อง everything will be transferred to Thailand. ตัวบริษัทที่ฮ่องกงนี่คือทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อะไรครับ ที่ฮ่องกงใช่ไหมคะว่าเขาทำอะไรใช่ไหมคะ ใช่ครับ คือถ้าเห็นรู้ว่าที่ฮ่องกงเขาทำอะไร เป็นแค่นักลงทุนใช่ไหมคะ ใช่เป็นแค่แบบเวลาให้รับเงิน คือเขาเป็นแค่ผู้ลงทุนด้านผู้ลงทุนใช่ไหมเขาเป็นแค่นักลงทุนนะคะคือแม่ลงทุนให้ทางที่เนี่ยค่ะ เป็นคนพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะ ครับเดี๋ยวขอเวลาเจ้าหน้าที่สักครู่นะครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขอไปปรึกษาท่านหนึ่ง ค่ะได้ค่ะ En ce moment, Vincent, les officiers sont en train de discuter entre eux. อันนี้เราต้องถามเขาไหมคะว่า ที่ฮ่องกงให้เงินมา Mais ils comprennent que le compte à Hong Kong, c'est juste pour avoir l'argent de Oui, l'investisseur. on leur a confirmé qu'ils demandaient donc ce que fait la société à Hong Kong. Donc, on vient de leur dire que c'était simplement pour investir dans la société en Thaïlande, si on a bien compris. Oui, exact. Il n'y a aucune activité démarrée, hein. C'est vraiment, Oui, on c'est ce attend. qu'on leur a expliqué. Ok, parfait. Merci. Ça a bien été la présentation, je pense, non? Oui, oui, pour moi, c'était beaucoup mieux que mardi. Bah oui, bah j'ai Très appliqué bien tout. présenté. J'ai tout mis les recommandations que vous m'aviez dit de mettre. Oui. Merci pour le coup de main.ตัวบริษัทมีการจัดตั้งที่ประเทศไทยหรือยังคะ ยังค่ะยังไม่ได้ตั้งค่ะ
ยังไม่ได้ตั้งนะคะอ่าค่ะแล้วตัวโปรแกรมนี้พัฒนาถึงไหนแล้วคะยังไม่ได้พัฒนาเลยค่ะเจ้าหน้าที่ เมื่อกี้ได้ยินเรื่องเทสระบบคือเขาอะค่ะมาเทสระบบคือเขาเหมือนมากำลังจะเทสระบบอะค่ะว่าระบบนี้มันเหมาะสมในไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ระหว่างเทสค่ะพอสมมุติว่าได้ BOI แล้วเขาถึงลงมือปฏิบัติจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเทสระบบกับอะไรอะคะถ้ายังไม่ได้พัฒนายังไงนะไม่ค่อยเข้าใจสักครู่นะคะVincent, le BOI a une question pour vous. Je vous la pose en français, mais ensuite vous pourrez leur répondre en anglais. D'accord. Il faudrait savoir si, donc, ce qu'on expliquait, c'est que vous avez testé avec GVN, vous avez testé le software déjà, mais il Non, voudrait non, pas savoir le pourquoi software. encore. Ou comme il Non, non. n'existe pas encore, donc il demande comment vous pouvez avoir fait des tests si le software n'existe pas. Je l'ai expliqué dans la présentation. Peut-être vous pouvez leur réexpliquer ผิดได้นะ Oui, ben, je te l'explique à toi pour que tu leur expliques en taille. ou... Le local SEO, actuellement, c'est fait par des humains. Fait que si tu veux optimiser un compte en local SEO ou en local marketing, qui est un peu la même chose, actuellement, tous les trucs peuvent être faits à la main. Donc, au lieu d'utiliser les API, on fait tout manuellement. Au lieu que ce soit un AI qui répond aux reviews, c'est un humain qui répond aux reviews. Ça, c'est ce qu'on a fait avec GVN pour être sûr que ce genre de service fonctionnait en Thaïlande. Parce qu'on se demandait, en fait, pourquoi les gros joueurs du monde ne faisaient rien en Thaïlande. Donc, on s'est dit peut-être que c'est parce que ça ne fonctionne pas en Thaïlande. Donc, on a tout testé manuellement. Mais maintenant qu'on a vu que ça fonctionne, développer un software. Parce que si on fait comme les autres dans le reste du monde et qu'on le fait manuellement, on va devoir vendre le service 30 000 bahts le mois. Alors que si on développe un software qui automatise et qui s'ajuste spécifiquement au time market, on va être capable de le vendre à 50 000 bahts le mois. Parce Donc le qu'on va... software n'existe pas encore, c'est simplement, c'est des tests qui sont faits manuellement par des humains. Exact. C'est le résumé de ce qui est fait finalement. Des tests faits manuellement par des humains. Oui, Le software n'existe pas. exact. S'ils regardent en ligne, ils vont voir, il existe des millions d'articles en ligne qui expliquent comment faire du local marketing. Et tout est fait à la main, en fait. C'est des SEO specialists ou des content creators qui le font. Nous, ce qu'on veut faire avec Mapera, et c'est ça qui est vraiment unique, c'est que ça sera un software qui va le faire pour les clients. Et les clients vont être guidés à comment utiliser le software pour en faire une bonne partie eux-mêmes. Mais l'idée, c'est que nous, on veut que ça soit automatisé à travers le software. Puis c'est ça Ok, qui est vraiment, c'est ça qui rend le projet tellement intéressant, en fait. Ça va ok. créer, et en plus, au lieu de créer des emplois de petits robots à la main, ça va créer des emplois pour les ingénieurs, แต่ภา des ษาไทย software. ฟังไม่ออกไงที่ต้องแปลภาษาอังกฤษให้เจ้าหน้าที่ฟังเลย Le T อธิบายให้พี่ แต่เจ้า แบบก็อธิบายว่ายังไม่ตอนนี้ยังไม่พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นแค่เขาเป็นแบบ human เป็นคนที่เทสให้มันยังไม่มีซอฟต์แวร์เป็นคนที่เขาเทสเป็นคนเนี่ยเข้าใจไหม บางทีพูดภาษาอังกฤษได้เลยเจ้าหน้าที่ฟังรู้เลยพูดเลย Un autre truc que je peux rajouter aussi, c'est qu'on a fait des tests en utilisant les softwares de la compétition. แค่เทส Mais ภาษา les, แค่ mais les แล้วก็ softwares ใช้ de la ก็ใช้ compétition ซอฟ ne ต์แวร์ของ fonctionnent pas bien. ของบริษัทอื่นเขาใช้แบบเทสดูจากบริษัทอื่นที่มีซอฟต์แวร์แล้วเขาแบบใช้ไปเป็นแบบ เป็นแบบอย่างใช่ไหม ใช่คือเอาซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นมาเป็นแบบอย่าง ใช่ ในการเทสใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีระบบซอฟต์แวร์ ยั เนาะ งยังไม่มี โอเค ยังไม่มีซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่คะ
ฟังอยู่ครับคือเหมือนกับว่าทางทางลูกค้าค่ะเขาเหมือนไปเอาตัวอย่างตัวอย่างเทสของบริษัทอื่นนะคะมาลองเทสดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเทสเสร็จอะไรเสร็จอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากที่ได้BOIแล้วก็ถึงจะมี develop ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือเขาเอาของระบบอื่นมาเทสก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ณัฐพรครับจุดนี้ต้อง คือเหมือนณัฐพรเนี่ยได้ลองเปิดเว็บไซต์เขาแล้วเหมือนไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใช่ของเขาหรือเปล่าคะ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลองเปิดก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราถามให้ค่ะว่าใช่ของเขาไหมอันนี้อะค่ะ อันนี้ใช่ของเขาไหมคะใช่ใช่ใช่ ใช่อันนี้เป็นของเขาค่ะ ก็คือพัฒนาแล้วใช่ไหมคะยังค่ะยังค่ะอันนี้แค่เป็นตัวเทสนะคะอันนี้ของเขาไหมอันนี้เทสในไทยปะMaintenant, je vaisอันนี้เทสในไทยไหมตัวนี้ต้องถามลูกค้าว่าอันนี้ทำในไทยไหมทำในไทย อันนี้ร้านหรือยังอ่ะร้อนหรือยังอ่ะอันนี้คือแบบว่าใช้หรือยัง Vincent, do you already use this website? No, it's the test that I created it because I've been told that the BOI will want to work, but I can show you the stats. The website has zero traffic. There's no transactional option and there's no platform either. ก็ have We you just อือฮึ website because we need to get search engine to index the website. So we write a couple of blog already to start ranking on Google. อื And อ the ฮึ website itself now it's mapirad.net, but as soon as we get the BOI, I want to change it for mapirad.co.th. But I need the registration to do it. อือฮึ so could you please explain for the step or stage that you develop for this platform I'm sorry, I cannot understand. Can you try to put? This process please explain the process is a develop platform Ils what ont mean demandé d'expliquer quoi le process pour développer la plateforme. Enfin, แล้ว plateforme. ว่าโปรเซสตอนนี้ของเขาคืออยู่ที่ตรงไหนอะคะ Où เขา en ดำเนิ est นการทำอะไรไปแล้วบ้าง où en est le process en ce moment? Qu'est-ce que vous avez déjà commencé? J'ai rien commencé sur la plateforme. Oui, vous pouvez leur expliquer en anglais directement, ils comprennent. I didn't start the process of development of the platform. There's nothing existing as today. There's no the platform to develop the platform. I need to hire a CTO and software engineer. But to be able to do this, I need a bank account. To get the bank account, I need a registered company. So right now I have the idea, I have the plan, I have the data that back. It's the very good plan. But I unfortunately, as of today, I couldn't start the development of this platform. So nothing exists yet. The only thing that I start doing is some UI UX test and things like this. Nothing serious, nothing. The platform needs to be developed. That's why we need the BOI support. อ่าฮะโอเค อย่าง อั นี้ นนี้ค่ะเชิญคุณปรินก่อนค่ะ อย่างนี้จะปรึกษากับที่ณัฐพรว่าผมจะต้องเปลี่ยนไปก็ถ้าเขายังไม่เริ่ม ค่ะ พัฒนา But ต้องเปลี่ยนตัวรูป แป แบ ด บ จุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่ง กิจกรรม ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่กวินคะถ้าคือจะให้เปลี่ยนคำขอเป็น8.1.1ใช่ไหมคะ คืออย่างนี้นะคะ ตัว ค่ะ 8.1.2 เนี่ยจะเป็นประเภทของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ค่ะ ค่ะ ซึ่งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ประเภท 8.1.2 อันเนี้ยค่ะ จะไม่ได้ติดภาษี ค่ะ ค่ะ ซึ่งอันเนี้ยคือทางคุณไม่แน่ใจว่าติดประเด็นตรงนี้ไหมคะ
คือคือตอนแรกอะเอาตอนแรกอะเราขอ8.1.1ไปเพราะว่าจากที่ลูกค้าอธิบายให้เราฟังอะเราคิดว่าลูกค้าน่าจะได้8.1.1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่เรากรอกคำขอไปอะคำขอเราโดนตีตกใน8.1.1อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาขอใน8.2เป็นเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางนี้ทางนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าของคำจากอินเทอร์วิวไปแล้วคำขอเราน่าจะอยู่8.1.1อะค่ะเราก็ไม่ติดอะไรอะค่ะเจ้าหน้าที่ คือตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่ส่งกลับคำขอไปอ่ะเจ้าหน้าที่ได้คอมเมนต์หรอครับว่าต้องเปลี่ยนเป็น8.1.2เจ้าหน้าที่บอกเขาไม่ได้คอมเมนต์ให้ขอ8.1.2ค่ะแต่เราเหมือนเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามีคอมเมนต์ของเจ้าหน้าที่แป๊บนึงนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดิจิทัลอะค่ะจะไม่รวมถึงการให้เอ่อปรับปรุงเพื่อปรับปรุง Google Business Profile อะค่ะเราก็เลยคิดว่าของเขาน่าจะเป็น8.1.2อะค่ะเจ้าหน้าที่ขออนุญาตดูที่คอมเมนต์สักครู่นะ ได้ค่ะ อ๋อเจ้าหน้าที่เคยคอมเมนต์ว่าโปรดทบทวนประเภทกิจการว่าเป็นกิจการประเภทใดเนื่องจากว่าในไฟล์ Excel ที่คุณส่งมาคุณตอนนั้นคุณส่งข้อมูลในไฟล์ Excel มาเป็น8.1.1แต่ว่าในระบบคุณกดเลือกเป็น8.1.2มาครับคืออ่ามาตอนที่คำขอสุดท้ายที่โดนยกเลิกไปอะค่ะเราแนบไปถูกแล้วนะเป็น8.1.1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยมันโดนที่ตรงมาอีกรอบนึงก็เลยแบบเอ๊ะของเราสรุปมันคืออะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่อืมมันโดนยกเลิกมา3 รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ไม่ขัดอะไรอะค่ะเราสามารถไปรีไวซ์คำขอเป็น8.1.1ได้นะคะอย่างนี้นะคะเงื่อนไขของ8.1.1คือต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้พัฒนาค่ะค่ะอันเนี้ยค่ะเขายืนยันมาแล้วนะคะว่าของเขายังไม่ได้พัฒนาค่ะตอนนี้ แล้วก็คือถ้าพัฒนามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องเป็นตัวที่เป็นพัฒนาต่อยอดซึ่งก็คือยังจะต้องมีฟังก์ชันเพิ่มเติมค่ะอืม อันนี้เจ้าหน้าที่จะต้องอินเทอร์วิวใหม่ไหมคะหรือว่าเราแค่ไปแก้คำขอแล้วก็แนบเอกสารเพิ่มเติมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณนะครับ ค่ะ J'ai une question. Oui. Mais je comprends pas. La façon dont je comprends, il aurait fallu que je commence le développement avant d'être légal. Je comprends pas leur question. Non, 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 ils veulent vérifier il y a plusieurs catégories pour soumettre la demande. Et il y a une catégorie, c'est 8.1.1, nous, on a soumis 8.1.2. Donc, 8.1.1, c'est si le software n'a pas encore été développé encore. Donc, ils sont en train de voir si ce serait pas mieux de vous donner la promotion en 8.1.1 plutôt que 8.1.2. Ce Ok, je 8.1.2, comprends. ce serait un software qui existe déjà et qu'on modifie ou qu'on améliore en Thaïlande. Mais ce type de logiciel existe déjà parce qu'il y a des compétiteurs Oui. en ont un, mais c'est Après, pas nous qui l'a développé. vous la développez depuis zéro ou est-ce que vous prenez peut-être pour exemple un software qui existe déjà et vous l'améliorez? Ben, on va s'inspirer d'eux, mais nous, on va développer le nôtre. D'accord. On n'utilisera pas les mêmes codes et les mêmes technologies qu'eux parce que pour la Thaïlande, ça doit être bien différent. Les besoins de la Thaïlande sont très différents de ceux de l'Europe pour ce type de service. Donc ça va être très localized, très ajusté
pour ici. Fait que nous, on développe from scratch, mais après, les bases de technologie et tout, ils existent déjà. Comme par exemple, Google, ils ont déjà tout créé les API nécessaires. Ok, je vois. Mais, Je vais mais, l'expliquer à mais ma... c'est un nouveau logiciel quand même. Mais c'est un nouveau logiciel sur des technologies déjà existantes ailleurs dans le monde. Et nous, on sera les premiers à le faire en Thaïlande de façon professionnelle. Je suis persuadé qu'il y a d'autres gens qui ont probablement déjà essayé de le faire en Thaïlande avant. Sauf que nous, on le fait de façon légale, structurée et optimisée pour la région. C'est pourquoi on a besoin du BOI. Ok, je vois. Je vais l'expliquer à ma collègue pour que elle explique de façon professionnelle aux officiers. Super. Parce qu'en fait, expliqué comme ça, on pourrait très bien se qualifier pour 8-1-1 ou 8-1-2, en fait. Oui, Dans les deux cas, ça fonctionne, je pense. Après, c'est à eux de voir comment ils gèrent leur bureaucratie, mais c'est un peu pareil au même, quoi. ok, je vois. J'ai encore une autre question. Allô? J'ai une question. Oui, Le, mais juste pour être sûr, parce que là, je trouve ça bizarre les trucs qu'ils demandent, mais le site web actuel qui est en ligne, là, ils comprennent bien pourquoi c'est marqué by GVN Marketing ou pas? j'ai l'impression qu'ils étaient très confus. Bah, je vois ça, ouais. Parce que, en fait, pour mettre le site en ligne, ça me prend quand même une structure légale. Donc, Oui, temporairement, c'est mis sur GVN parce que, parce que je suis le GVN Marketing. Et pour développer le logiciel, on ne peut pas le faire ici, on peut le faire avec le BOI. Donc, en attendant, on a mis le site en ligne, l'adresse, le numéro de téléphone de GVN. Et aussitôt qu'on a la structure légale avec le BY, GVN ne sera plus dans le décor du tout. oui, je vois. C'est ce que je Moi, voulais j'ai dire. mis, moi, j'ai mis le site web en ligne parce que je pensais que ça allait aider le BY à comprendre ce qu'on fait, pas les mélanger, en fait. Ok, ok, enfin, je vais le dire à ma collègue pour qu'elle explique à l'officier. OK, mais en gros, moi, je pensais que ça allait m'aider, pas que ça allait les confondre. Bah, En fait, ça ils me... sont confus, oui. Ils sont Ouais, un petit parce que, peu en confus, fait, mais il faut juste leur expliquer. moi, ce que je voulais, c'est que tout soit légal. Je joue dans les règles. Puis la structure légale que j'ai actuellement en Thaïlande, c'est GVN Marketing Company Limited. C'est d'ailleurs pourquoi on a écrit le nom complet. On n'a pas marqué GVN Marketing. On a marqué GVN Marketing CO.Ltd. Oui, Donc, c'était vraiment pour respecter toutes les règles thaïlandaises. Mais actuellement, il faut absolument pour qu'on puisse développer le logiciel, ça nous prend le BOI. Parce que là, pour l'instant, c'est qu'un service de GVN. C'est pas ça qu'on veut. Là, on a une vision de software et de grandeur, en fait. oui, je vois, je comprends. Je vais l'expliquer à ma collègue pour que ensuite, quand OK. les officiers sont de retour, elle peut leur expliquer euh, en taille, mais plus professionnel que moi.
Oh, ouais, parfait. Ben, de toute façon, s'ils ont des questions, je veux bien répondre parce que j'ai bien compris qu'ils étaient confus, mais en réalité, ils ne devraient pas l'être parce que j'ai simplement respecté les règles et j'ai préparé tout pour eux, en fait. Donc, moi, je pensais leur rendre la vie facile, en fait. Oui, oui, je vois. Et voilà. Donc, bon, quand ils seront de retour, on verra ce qu'ils disent. อ่าคุณธนภัทรครับช่วยบอกคุณแบงซองให้หน่อยเนาะว่าถ้าอย่างนั้นช่วยสาธิตวิธีการใช้ตัวตัวเอ่อแพลตฟอร์มเมื่อกี้หน่อยจะได้ดูเป็น user journey ครับเจ้าที่เองครับได้ค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ให้สาธิตแพลตฟอร์มตัวนี้ให้หน่อยว่าใช่ไหมให้สาธิตใช่ไหมคะใช่ครับให้สาธิตแพลตฟอร์มตัวนี้หน่อยอะค่ะว่าใช้ยังไงถูกใช่ไหมคะฮัลโหลเจ้าหน้าที่คือจะให้คุณวินฟ้องเนี่ยสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ สาธิตภาษา demonstrate to use demonstrate how to use this แบบอธิบาย software. อธิบาย Yes, just describe to them. อธิบายว่าแบบเขาใช้ซอฟต์แวร์นี้ใช้ยังไง ใช่ค่ะ แบบ ใช่ คนที่มาใช้ ใช่ใช่ค่ะ And once the customer would like to use this application, how to use this. Okay. Vincent, can you explain to the BOI when the customer want to demonstrate with an explanation how the customer will use this platform? Do They're you gonna use their understand? platform. Yes, explain how the customer will use the platform. The platform itself, once they connect their Google Business Profile, they're gonna get a lot of suggestion to improve their local ranking, which they're gonna be either choose to do it by themselves or literally let the platform do it for them. But like I said during my presentation, customer that don't want to do anything can just let the software handle everything automatically. But for the one that will be more engaged and want faster result, they will be able and guide by the software and himself what they can do to improve their visibility. ให้เขาลองสาธิตการสาธิตการใช้ตัวแพลตฟอร์มเลยได้ไหมครับไอตัวหน้าแพลตฟอร์มเมื่อกี้ที่เจ้าที่เปิดให้ดูว่ามันเวลาคนใครก็ตามที่เป็นผู้ใช้งานเนี่ยว่าแพลตฟอร์มมันใช้ยังไง เออหมายถึงให้อ้างอิงจากสไลด์ใช่ไหมครับที่เปิดมาแล้วว่าตัวแพลตฟอร์มใช้ยังไงใช่ไหมครับ จากตัวจากตัวแพลตฟอร์มที่เมื่อกี้เจ้าที่เปิดเลยครับที่ทางคุณวันซองแจ้งว่ามันเป็นตัวอะไร อ๋อหน้า ตัว เว็บ ม็อก ไซ อั ต์ พ เนาะ ครับผ อ๋อ มอยากให้ แบ ลอบ ง ว่า อยากให้ลองสาธิตตรงนั้นให้ดูหน่อยว่า ถ้าเกิดว่าผู้ใช้จะใช้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ อ๋อ ให้เขาเปิดเว็บไซต์และให้ ใช่เว็บไซต์แล้วก็สมมติว่าถ้าเป็นลูกค้าเข้ามาในหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะต้องเข้าไปหน้าไหนก่อน subscription ปุ๊บแล้วก็จะไปยังไงต่ออะไรประมาณนี้โอเค Vincent, Oui. oui. Donc le BOI voudrait que vous nous fassiez une démonstration, que vous pouvez partager votre écran et montrer votre site, le site mapera.net, et montrer comment un utilisateur utiliserait ce site. Mais il fonctionne pas le site, c'est qu'un exemple. Ça l'existe. Ouais. Mapera n'existe pas. Je peux rien lui ใช้ montrer. ไม่ได้ตอนนี้มันเป็นแค่ให้ดู ก็นั่นแหละค่ะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ แต่มาแบบแต่ก็บอกว่าแบบเว็บไซต์มันใช้ไม่ได้ตอนนี้มันเป็นแค่ให้เราดูว่าแบบมาเพลามันจะเป็นอะไร ตอนนี้เว็บไซต์มันยังใช้ไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ มันเป็นแค่ซูเปอร์ มันเป็นแค่ตัวอย่างเองอะค่ะ มันยังเข้าไปใช้คือลูกค้ายังเข้าไปใช้ไม่ได้นะคะ En ce moment, c'est un site vitrine pour un projet à venir. Oui, c'est ce Mais qu'on est en train d'expliquer, qu'on ne fonctionne peut pas pas le l'utiliser site. encore. Mhm.
La plateforme va être sur le site où ce que c'est écrit Get Started, ça sera ห où รื ce อ que les ว่า gens. เราจะโชว์ Mais là, ว่า pour ใน l'instant, สิ่ง c'est ที่ pas เรา un จะ vrai พัฒ site. นามันมีอะไรบ้างไหม แต่เขายังไม่ได้พัฒนาไงเขามีแค่หน้าเว็บไซต์ แต่ว่าเว็บไซต์เขายังทำอะไรไม่ได้อืมใช่หรอกเจ้าหน้าที่คะ ครับ ดังนั้นจะให้ทำไงดี เพราะว่าเขามีแค่หน้าเว็บไซต์ แต่หน้าเว็บไซต์เนี่ยมันยังเข้าไปทำอะไรไม่ได้อะค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ลองแชร์จอแล้วเปิดหน้าเว็บไซต์ดูหน่อยได้ไหมครับ แล้วก็อาจจะไล่เรียงไปว่าถ้าสมมุติว่ามันสำเร็จแล้วผู้ใช้ต้องคลิกตรงนี้นะ ผู้ใช้ต้องหาเสิร์ชอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับ ค่ะก็ต้องให้เราเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมา ต้องให้คุณวินสองเปิดหน้าเว็บไซต์ แล้วก็อธิบายว่า อันเนี้ยหน้าเว็บไซต์เรานะ ถ้าลูกค้าจะเข้าไปอ่ะ C'est comment vous m'en savez pas ก็ยังไม่ต้องไปใช้แรง ยังไม่ต้องไปใช้แค่เปิดหน้าเว็บไซต์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้าง มีฟีเจอร์อะไรบ้างตึก Vincent, il voudrait que vous ouvrez le site et que peut-être vous puissiez expliquer si on clique ici, même si ça ne fonctionne pas encore, plus tard, si on clique ici, ce sera ce feature. Est-ce que vous comprenez? Bah oui, mais il y a rien à montrer. C'est ça que je comprends pas, mais je vais le faire hein, si c'est ce qu'ils veulent. En fait, je vais leur montrer rien. Oui, Euh, comme ça, ils verront directement. donc, everyone can see my screen, right? Yeah. Yeah. Okay. ๆ So right now it's just a to-come website, right? There's no function or anything working on this website. If people try to use the contact us form, it goes to GVN marketing. That's why we put our address and phone number here. But this website will mostly serve new customers. So when new customer will come on the website, they will be able to actually choose bring more call and booking nows, for example. Now if you click on it, it goes on the you see it goes on the blog, so it's not even working, but it will normally go on site inside the onboarding. So it will propose them the term of the software, and then after that they're gonna have a payment gateway where they're gonna be able to pay for the service, depending if they choose to pay per year or per month. And then after that, as soon as they pay, they're gonna be able to connect their Google Business profile and then start using the software right away. So for example, here next to get started, it's gonna have an option like a customer login, for example. So when they're gonna click on customer login, they're gonna access the software that they paid for. Is that clear? Is it what they wanted to know? clear I can show an example with the competition website also if they want. And you click add service. Is there เพิ่ม something เติมหน่อยนะคะ particular about this page they want to know or ค่ะเจ้าที่ว่าอะไรคะ ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรื่องตัวระบบอะนะคะ ว่า ค่ะ ตัวระบบเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้าง ฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรบ้าง แล้วก็รายละเอียดของการทำงานในแต่ละฟังก์ชันนั้นเป็นยังไงอะค่ะ เดี๋ยวนะคะ ตัวระบบมีฟังก์ชันอะไรบ้างฟิวเจอร์อะไรบ้าง มีการใช้งานอะไรบ้างใช่ไหมคะ ค่ะก็คือตัวแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็อธิบายแต่ละฟังก์ชันโดยละเอียดค่ะ ได้ค่ะ อาจจะอธิบายว่าฟังก์ชัน
ตัวนี้เป็นยังไงเช่นว่าอ่าผู้ใช้เป็นใครบ้างแล้วสมมุติว่าผู้ใช้มีสองฝั่งมีผู้ให้บริการผู้รับบริการนี่ครับก็เล่าทางของจากทั้งสองฝั่งเช่นเล่าทางฝั่งผู้ให้บริการก่อนว่าอะไรนะฮะเล่าว่าผู้ให้บริการเนี่ยจะเริ่มไปโหลดเว็บไซต์ตัวนี้ยังไงหรือว่าไปเสิร์ชว่าอะไรจากนั้นสมัครยังไงต้องใช้อีเมลไหมต้องยืนยันตัวตนไหมเสร็จแล้วจะไปเจอกับผู้ค้ายังไงเจอกับลูกค้ายังไงเสร็จแล้วมีการติดต่อกันผ่านตัวเว็บไซต์ตัวแพลตฟอร์มหรือเปล่าหรือว่ามีแค่การทิ้งอีเมลหรือทิ้งเบอร์โทรคอนแทคเอาไว้แล้วไปติดต่อกันข้างนอกหรือว่ามีการจ่ายเงินไหมแล้วการจ่ายเงินต้องจ่ายผ่านแพลตฟอร์มไหมหรือว่าต้องเอาเงินใส่แพลตฟอร์มใส่เว็บไซต์ไหมหรือว่าแค่ทิ้งเลขบัญชีไว้แล้วให้ไปโอนเงินกันข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยอยากให้ช่วยเพิ่มรายละเอียดมานิดนึงเพราะว่าที่ใส่เข้ามาในระบบเนาะเจ้าที่อ่านแล้วก็ยังมีหลายจุดที่มันไม่เคลียร์เพราะว่าเอกสารก็เหมือนว่ามันเหมือนคุณอะส่งเอกสารมาแบบเยอะเหมือนกันนะเป็นแบบเจ้าที่เห็นมีเป็นสิบไฟล์เลยแต่ว่าเหมือนแบบว่าคุณเอาเอกสารเดียวแล้วมาแบบสปริตแบ่ง เพราะฉะนั้นอ่ะเจ้าคือตรงเนี้ยครับหลังจากที่ชี้แจงโครงการเสร็จแล้วคุณอ่ะหลังจากชี้แจงโครงการเสร็จเจ้าที่ต้องเอาตัวบริษัทอะมาเขียนรายงานจากนั้นก็เอาไปส่งบอร์ดบริหารให้เขาเคาะว่าตกลงจะอนุมัติให้การส่งเสริมหรือไม่เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าข้อมูลของคุณอ่ะมันเคลียร์มันเข้าใจง่ายมันละเอียดชัดเจนอ่ะมันก็จะดีต่อตัวคุณครับ ได้ก็คือเดี๋ยวสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะให้เราสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะอ่าเขียนมาในระบบใช่ไหมคะแล้วตีข้อมูลกลับได้มาใช่ไหครับมคะได้โอเคครับแต่ค่ะว่าก็รบกวนว่าถ้าเกิดว่าจะไม่เป็นไอตัวเอกสารเดิมก็จะดีมากเพราะว่าตัวเอกสารเดิมค่อนข้างสับสนพอสมควรครับได้ค่ะแล้วคำขอล่ะคะคำขอจะให้รีไว้เป็น8.1.1หรือเปล่าคะหรือหรือยังไงดีเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนว่าเจ้าที่รบกวนว่าให้ทางคุณน่ะทำข้อมูลมาก่อนแล้วเดี๋ยวเจ้าที่จะทำการวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งว่ามันจะซีเป็น8.1.1หรือว่า8.1.2ครับ ได้ค่ะครับก็นี่แหละครับอันนี้ก็คือในตัวเดี๋ยวเจ้าที่จะส่งอีเมลไปให้อีกทีแหละแต่ว่าก็คือเรื่องต้นอะไอ้ตรงนั้นนะครับสำคัญประมาณนั้นแล้วก็เรื่องว่า target group ซึ่งโอเคแหละเมื่อกี้คุณมีการอธิบายมาแล้วแต่ก็ใส่มาอีกให้เป็นลายลักษณ์อักษรและที่เข้าใจง่ายก็จะดีแล้วก็รูปแบบรายได้ที่เหมือนที่คุณอธิบายมาเมื่อกี้แหละก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นตามจริงตามนั้นก็คุณก็ใส่มาได้เลยแต่ว่าก็อาจจะ เป็นรูปแบบที่มันชัดเจนแล้วก็แบบว่าไม่เป็นบูลเลต์พอยต์อะครับเดี๋ยวเจ้าที่จะแจ้งไปแหละทางอีเมลเราคือเหมือนเราอธิบายโดยละเอียดแล้วก็แบบแล้วก็เป็นขั้นตอนครับอ๋อค่ะได้ค่ะโครงการนี้มีบุคลากรหลักด้วยไหมคะมีค่ะเป็นใครคะบุคลากรหลักใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็จะมีคุณวินเซนต์เป็นกรรมการเนาะแล้วก็จะมีที่เป็นพวกอินจิเนียร์ที่เป็นดูแลด้านซอฟต์แวร์ด้วยอะค่ะอันนี้มีซีวีเขาส่งมาให้ด้วยไหมคะบุคลากรหลักที่ดูแลโครงการนะคะตอนนี้เขายังไม่ได้พัฒนาซอฟต์แวร์บริษัทยังไม่ได้ตั้งเขาก็เลยยังไม่ได้จ้างคนค่ะแต่ว่าหลักคือเนี่ยเป็นคุณวินเซนต์ที่เป็นกรรมการอยู่อะค่ะคนเดียวเลยเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้คือเหมือนเขายังไม่ได้ตั้งแล้วก็ยังไม่ได้จ้างใครเพราะว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาขอจะไม่ได้บิวไอเขาก็ยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะจ้างพนักงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นคอร์สของเขาอะไรเงี้ยค่ะค่ะโอเคค่ะ ค่ะแล้วก็ในตัวเอกสารคำขอครับข้อ 7ที่เป็นเดี๋ยวเจ้าที่แชร์หน้าจอก็ให้ดูเผ็ดใช่ไหมคะเดี๋ยวเจ้าที่แชร์สกรีนตัวนี้เห็นหน้าจอใช่ไหมครับเห็นแล้วค่ะตัวอะไรโอ้โหข้อ 7อะไรข้อเนี่ยความเจ็ดครับตรง operation plan เนี่ย ค่ะเอ่อตรงเนี้ยมันกำลังจะหมดหมดเดือน8แล้วก็ค่ะเจ้าที่รบกวนก็เปลี่ยนก็ดีครับไม่หรอกได้ค่ะได้ครับผค่ะมครับก็
หลักๆเนี่ยครับเดี๋ยวเจ้าที่ส่งอีเมลไปก็อย่างที่บอกเจ้าที่ขออนุญาตย้ำอะตรงเอกสารตรงนั้นนะครับจะสำคัญที่สุดเลยทำมาเป็นไฟล์เดียวเลยก็ได้ครับก็คือไล่เรียงมาเลยเรื่อง user journey ฟังก์ชันมีอะไรบ้างใช้ตัวเครื่องมืออะไรบ้างก็ที่คุณอธิบายมาเมื่อกี้แหละแต่ว่าแบบทำให้มันเป็นแบบเป็นระเบียบเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่ bullet point เนาะว่าแบบว่ามี1 2 3 4ก็อธิบายเลยว่าแบบอาจจะเป็นรูปเลยก็ได้ครับว่าอ่าผู้ใช้งานเนี่ยลำดับแรกปุ๊บคุณแคปรูปมาเลยก็ได้แคปรูปแปะเลยว่าโอเคจะเจอหน้านี้ก่อนพอล็อกอินปุ๊บเจอหน้านี้ต่อล็อกอินปุ๊บเจออย่างนี้เสร็จเจออะไรต่ออย่างเงี้ยครับทำมาเป็นแบบเหมือนเป็นหนังสือคู่มือหรืออะไรประมาณนั้นอ่าครับแล้ว คู่มือการใช้งานในเว็บไซต์ ครับอย่างละเอียดทั้งทุกฝ่ายที่จะใช้งานตัวเว็บไซต์ค่ะ อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องนี่แหละครับตัว target group ใครบ้างค่ะ เออแบบแล้วก็ตัวรูปแบบรายได้มันจริงๆมันก็จะมีแค่4-5เรื่องเองไม่เกินนี้ค่ะ ได้ค่ะ ครับผมครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเจ้าที่จะส่งเมลแล้วก็เปิดระบบให้แก้ไขนะครับได้ค่ะยังขอบคุณเจ้าหน้าที่มากค่ะครับขอบคุณมากคครับรับสวัสดีค่ะ thank you Thank you. You don't have any more question for me? Okay. I'm, I will send you on email. Okay. Thank you very much for your time. Have a wonderful day. Okay. Thank you. Bye Goodbye. bye.